Okay, let's start class number 4, the median nerve anatomy. আবারও বলছি origin. Ventral primary rami of C5, C6, C7, C8 and T1. Lateral root C5, C6 and C7. Medial root C8 and T1. Medial root crosses in front of the third part of axillary artery to unite with lateral side in a Y-shaped manner in front of or on the lateral side of the artery to form median nerve. This nerve is very, very visible in the body dissection. If possible, I'll give you a true image of the median nerve. যখন first time Supex body ID start হয়, আমরা এই median nerve-টাকে identify করে অনেকগুলো মাসেলে পৌঁছে যাই। ঠিক আছে, সো দ্য মিডিয়ান নার্ভ, ওয়াই শেপেড মিডিয়ান নার্ভ একদম এরকম মানে একদম ভিজিবল দেখা যায়। প্রথমে ওই নার্ভটা দিয়ে বডি আইডি জেনারেলি উই স্টার্ট। ঠিক আছে, ডায়াগ্রামটা আজকে আমি একটু করে রেখেছি। আবারও সেম ডিভিশন, অ্যাক্সিলা, আর্ম, ফোর আর্ম, হ্যান্ড। ভালো বিষয়, অ্যাক্সিলাতে কোনো ব্রাঞ্চও দেয় না। ব্রেকিয়াল আর্টারি দেখিয়ে রেখেছি। আরেকটা জিনিস, এটা গ্রিন কালারে দেখেছেন। আই স্টার্ট রাইটিং, সো হ্যাভ অলরেডি চোজেন দিস। এবার দেখো, এই যে জিনিসটা দেখিয়েছি, দিস ওয়ান, এটা হচ্ছে প্রোনেটার। নো অস্টিওলজি, নো অ্যানাটমি, ইউ ডোন্ট নো দ্য নেম অফ দ্য মাসেল, ইউ উইল ফল ইন্টু ব্রুটাল প্রবলেম। এটা কি বাইসেপ টেন্ডন, গ্রিন কালারে, তাই বাইসেপ টেন্ডন। এবার আবারও আমি দেখিয়ে দেব মাসেলের ব্রাঞ্চেস কটা থাকবে। 1, 2, 3। আবারও 1, 2, 3। This was in forearm, right? And this is in hand. So forearm-এর নিচ থেকে আরেকটা ব্রাঞ্চ আসে। Didn't draw that. ঠিক আছে, কোনো অসুবিধা নেই এখানেও। 1, 2, and you do this, this, this. তিনটে ব্রাঞ্চ বেসিক্যালি। 1, 2, 3। বাস বাস। আর দুটো টেন্ডন থাকবে, একটা এখানে থাকে, আর একটা এখানে থাকবে, আর একটা স্ট্রেট লাইন। এটুকুই নাও। সুন্দর করে বেশ মাসেলগুলো যদি স্কোয়ার স্কোয়ার করে, অ্যান্ড কালার কোডিংটা না একদম মানে মাস্ট, না করলে কি হবে, বাজে দেখতে লাগবে। মানে আমি নীল দিয়ে ড্রয়িং করে যাচ্ছি সবটাই, ডাজন্ট লুক গুড। কালার কোডিংটা থাকলে যখন স্ক্যান্ড কপি, বেঙ্গল স্ক্যান্ড কপি চলে, তো তখন না খুব সুন্দর একটা ইমপ্রেশন পড়বে। ওকে, আর কিছুই করার নেই। ফোরামে কাকে সাপ্লাই করছে? 1, 2, 3। Flexor carpi radialis, palmaris longus, flexor digitorum superficialis. Flexor carpi radialis, palmaris longus, flexor digitorum superficialis, কথাটা ফেশিয়ালিস নয়, ফিশিয়ালিস। আর এটা হচ্ছে ফ্লেক্সার ডিজিটোরামের টেন্ডনটা সুপারফিশিয়াল, একটা প্রোফান্ডাস আছে একটু ডিপে। অরিজিনে খুব একটা ডিফারেন্স না থাকলেও ইনসার্শনে ডিফারেন্স থাকে। এটা ডিস্টাল ফ্যালাংস, এটা প্রক্সিমাল ফ্যালাংস। ইফ ইউ হ্যাভেন্ট সিন দ্য ভিডিও, প্লিজ গো অ্যান্ড সি ইট। এই যে ব্রাঞ্চটা, এটা হচ্ছে অ্যান্টিরিয়র ইন্টারোশিয়াস। এখানে আমার ফ্লেক্সার pollicis longus, flexor
সরি, pollicis. Pollicis মানে আমি আগেও বলেছি থাম্ব। pollicis longus. flexor digitorum. বললাম প্রফান্ডাস আছে, অ্যান্টেরিয়র ইন্টারোশাসটা একটু ডিপার মাসেলকে সাপ্লাই করছে। আমি একটু বুঝিয়ে দেবো। আরেকটা আছে প্রোনেটার কোয়াড্রেটাস, আমাদের রিস্টে একটা খুব সুন্দর মানে কোয়াড্র্যাঙ্গুলার মাসেল দেখতে পাই, তার নাম হচ্ছে প্রোনেটার কোয়াড্রেটাস। ফ্লেক্সার রেটিনাকিউলামের ভেতর দিয়ে যায় মিডিয়ান নার্ভ। যখন কার্পেন টানেল বলবো তখন আমি দেখবো যে মিডিয়ান নার্ভ ইজ ওয়ান অফ দ্য কম্পোনেন্ট, দ্য মিডিয়াল মোস্ট কম্পোনেন্ট মিডিয়ান নার্ভ দেখবো আমরা। আর এটা হচ্ছে রিস্ট অ্যান্ড ইনফিরিয়ার রেডিও আলনার জয়েন্ট, রিস্ট অ্যান্ড ইনফিরিয়ার রেডিও আলনার জয়েন্টকে সাপ্লাই করবে। আর এটা কিসের টেন্ডন? এটা হচ্ছে ফ্লেক্সার কাপি রেডিয়ালিসের টেন্ডন। এফসিআর লিখেছি, ডু নট রাইট এফসিআর, মার্কস উইল বি ডিডাক্টেড। এটা হচ্ছে ফার্স্ট লাম্ব্রিকল, সেকেন্ড লাম্ব্রিকল। মাসেল না জানলে নামগুলো বোঝা যাবে না। Palmar digital branches, lateral 3.5 digits including nail beds. Palmar digital branches. Sorry. Digital branches. Lateral লিখেছি, medial নয়। Lateral 3.5 including nail beds. হলো। Opponent's pollicis, adductor pollicis brevis, adductor pollicis brevis, flexor pollicis brevis. একটা পেজে শেষ করার জন্য এটা করেছি। You should write the full in full, okay? Looks very very weird. ঠিক আছে, তাও মোটামুটি একটা দাঁড়ানো গেছে আর কি। তো একটা হচ্ছে অ্যান্টেরিয়র ইন্টারোশাস, যেটা আমি বুঝিয়ে দিচ্ছি কীভাবে মনে রাখতে হবে, সো দ্যাট ইউ ডোন্ট ফাম্বল ইন দ্য লাস্ট ডে অফ ইউর এক্সামিনেশন। প্রথমে মাথায় রাখতে হবে অ্যাক্সিলাতে কোনো ব্রাঞ্চ দেয় না, সব থেকে বেশি সুবিধা এটা। আর্মে কোনো ব্রাঞ্চ নেই, ব্রেকিয়াল আর্টারিকে ক্রস করছে দুটো জায়গায়, ইন ফ্রন্ট ল্যাটারালি, দেখতেই পাচ্ছি ইন ফ্রন্ট ল্যাটারালি, বাইসেপ টেন্ডন এখানে রাখা আছে। প্রোনেটার টিরিসকে পিয়ার্স করে when you write the origin, then you write that the median nerve does not supply any muscle in the axilla. It will surpass the brachial artery in front and laterally. It will enter into the forearm by piercing the two heads of the pronator teres, the superficial and the deep head. And the anterior interosseous, the deeper one, will supply the flexor pollicis longus, flexor digitorum profundus, pronator quadratus, এগুলো সব deeper muscles. And the superficial branch will supply the flexor carpi radialis, palmaris longus, flexor digitorum superficialis, এই দুটো টেন্ডনের ব্যাপারে না বলেও কিছু যায় আসে না। Then it is going to pierce in the flexor retinaculum. In the hand, it's going to supply the rector pollicis brevis, the flexor pollicis brevis, the opponent's pollicis. In the hand, it is going to supply the first lumbrical, second lumbrical. There is a palmar digital branches, lateral 3.5, including the nail beds. That's your entire course. You write it like this, you write the origin, and Y-shaped যেটা বলেছি না, Y-shaped. Very beautifully, you can get it. So please, if you want, you can take a screenshot in any standard textbook, you can find it, but the way you should draw it and the way you should represent is what I'm showing you. So যদি বলে যে describe the course of the radial nerve, first you write the origin, then you represent the diagram. In a flowchart, you write whatever I have detected, that is origin liculum, it will enter into the axilla, will not provide any branch, it will cross the brachial artery in front and laterally in the arm, it will enter into the forearm, the superficial branch will pierce in through the two heads of the pronator
pronator teres, the superficial and the deep head. It's going to supply the flexor carpi radialis, palmaris longus, flexor digitorum superficialis, anterior interosseous part. The deeper aspect, the deeper branch will supply the flexor pollicis longus, flexor digitorum profundus, pronator quadratus will pierce in through the flexor retinaculum in the hand, will supply the first and second lumbrical, and will supply the rector pollicis brevis, flexor pollicis brevis, openis pollicis. It will give palmar digital branches, lateral 3.5, include nail beds. ঠিক আছে? So that's all you need to write when you're writing a course. এবার যেটা ইম্পর্ট্যান্ট, কি ইম্পর্ট্যান্ট সেটা হচ্ছে এত কিছু বলার নেই। I'm so sorry, orbit. That is head neck face. Head neck face is very interesting. আচ্ছা, এবার একটা এই নার্ভের ব্যাপারে একটা সুন্দর জিনিস আমি বলবো। একটা কোয়েশ্চেন আসে, আই ওয়ান্ট ইউ অল টু রাইট ডাউন দ্যাট কোয়েশ্চেন। আমি লিখছি, এটা নোট করবে। এই একটা এক্সপ্লেন ওয়াই, আমাদের WBHS রেগুলেশন বা যে কোনো রেগুলেশন একটা এক্সপ্লেন ওয়াই নামক একটা জিনিস, এটা সবাই না ঠিক করে লিখতেও পারে না। এক্সপ্লেন ওয়াই। আমরা কি পড়লাম আজকে, কোন নার্ভ পড়লাম? মিডিয়ান। কথাটা কিন্তু মিডিয়াল নয়, বারবার বলছি, সবাই ভুলটা করেন, এগোল্লা পায়। মিডিয়ান নার্ভ ইজ কল্ড, কি বলবো, লেবারের নার্ভ বলা হয়, লেবারার্স নার্ভ। কেন বলছে? ফোরামে আসি, ফোরামে যত ওয়েট যত সব হেভি ওয়ার্ক করছি আমরা, প্রোনেটার টিরিস দেখতে পাবো, খুব সুন্দর দেখা যায় প্রোনেটার টিরিস এরকম করে একটা। ইন দ্য ইনফেক্স সাটোরিয়াসটা খুব সুন্দর দেখা যায়, সুপেক্সে প্রোনেটার টিরিসটা আমি মনে করি ভীষণ সুন্দর দেখা যায়। Flexor carpi radialis, palmaris longus, flexor digitorum superficialis, pollicis longus, profundus, pronator quadratus, এই যে সবটাই না হেভি ওয়েট লিফটিং এর কাজ করে। আর লেবাররা কি করে? হেভি দে ক্যারি হোয়াট, দে ক্যারি এক্সট্রিমলি হেভি ম্যাটেরিয়াল। ঠিক আছে, তার জন্য কি বলা হয়? এদেরকে বলা হচ্ছে লেবারার্স নার্ভ ডিউ টু ইটস সাপ্লাই। তাহলে কি করে লিখবো? বিকজ দ্য কোর্স মুভমেন্ট অফ দি হ্যান্ড, বিকজ the coarse movement of the hand required by laborers are performed by long flexors, are performed by long flexor के supply करे, extensor के supply करे, radial nerve, flexors of the forearm, which is supplied mostly, কারণ কিছু কিছু আছে অন্যান্য, which is supplied mostly by median nerve. আরেকটা বলা হয় eye of the hand বা peripheral eye। কি করবে? কিছুই করবে না, সেন্সরি ইনারভেশন দেবে, সেন্সরি innervation to pulp of thumb, to pulp of thumb and index finger, used to see thinness and texture, used to see used to see thinness and texture of cloth, also for fine movements,
ব্যাস এই দুটো এক্সপ্লেন ভাই ক্লিনিক্যালটা তো আমি বলেই দিয়েছি একবারে লিখবো সো describe the course of the median nerve you draw the diagram very very important এখানে অর্ধেক নম্বর চলে আসবে because they probably won't see your writing once they see your diagram neat and clean প্রত্যেকটা মাসেল কোনো রকম এই অ্যাব্রিভিয়েশন দেবে না ADPB লিখবো না আরেকটা পলিসিস ব্রেভিস ফ্লেক্সা পলিসিস ব্রেভিস ফুল ফর্ম লিখবো কোনো জায়গায় লিখিনি এখানে জায়গা কম আছে বলে লিখেছি যে আর ইউ জয়েন্ট মানে রেডিও আলনা জয়েন্ট ইনফিরিয়র রেডিও আলনা জয়েন্ট সুপিরিয়র হয় জয়েন্টগুলো খুব সুন্দর করে দেখাবো দ্যাটস এ প্রমিস উইথ আ ডেমো তাহলে অরিজিন লিখবো একটু ব্রিফ দেবো ড্রয়িং করবো কোর্সটা ফ্লো চার্টে দেবো গল্প লিখবো না ফ্লো চার্ট করবো ঠিক আছে না নো স্টোরিজ অনলি ফ্লো চার্ট আবারও বলছি কী করে লিখবো অরিজিন লিখলাম The median nerve has no supply to the axilla. Arrow diye. It will cross the brachial artery superiorly and laterally, will enter into the forearm, the superficial and will pierce in through the two heads of the pronator teres, the superficial and the deep head, will supply, the superficial part will supply flexor carpi radialis, palmaris longus, flexor digitorum superficialis, and the anterior interosseous deeper branch will supply the flexor pollicis longus, flexor digitorum profundus, pronator quadratus, will enter into the flexor retinaculum as the medial most structure and will supply the first lumbrical, second lumbrical, will supply the adductor pollicis brevis, flexor pollicis brevis, opponens pollicis, will supply the palmar digital branches lateral 3.5 including the nail beds, and whether or not mentioned, give an extra point. Median nerve is also called laborer's nerve. Cano? Because the coarse movement of the hand required by laborers are performed by long flexors. Got example debo of the forearm, which is supplied mostly by median nerve, also called the eye of the hand because sensory innervation to the pulp of thumb and index finger used to see thinness and texture of cloth, also for fine movements. তাই এটাকে কি বলি peripheral eye বলি বা eye of the hand এই বলবো clinical আমি বলেই দিয়েছি we'll discuss in one single video that's it for your median nerve if you want please take a screenshot I'm holding the camera steady for you all or if you want we can give the notes in the comment section no one is interacting in the comment section henceforth I'm not giving it as soon as you develop interest I will attach the PDF of the notes in the comment section that's it that's all about the median nerve ছোট ছিল radial nerve থেকে ছোট আর কালকে আমরা যেটা পড়বো আরও ছোট সেটা হচ্ছে ক্লাস নাম্বার 5 লিখিয়ে দিচ্ছি লেটস টেক আ নিউ পেজ ক্লাস 5 the ulnar nerve অ্যানাটমি চলছে তাই এটা কালকের ক্লাস হবে ঠিক আছে তাহলে এই hello let's end the video then take a screenshot if you want that would be your cover page already so take it okay thank you